Good afternoon, dear students. In the last class, we started looking at phonetics and we studied a bit about the airstream mechanism. We have learned that there are three types of airstream. There is pulmonic airstream, the air that comes from the lungs. There is a glottalic airstream, the air that is supplied by the closed glottis. And then we have also learned that there is velaric airstream. And then we have studied that in most of the cases, as with almost all the languages, almost all the sounds are produced by aggressive pulmonic airstream. Then we have also studied the organs of speech. We have learned that the organs of speech can be broadly classified into three systems: the respiratory system, phonatory system, and the articulatory system, right? Then we have looked at these three systems separately. We have studied the respiratory system. We know that the respiratory system consists of lungs, the muscles of the chest, and the windpipe or trachea. The phonatory system consists of larynx, which is also known as Adam's apple. And we have also known how in the larynx is situated a pair of lip-like structures called vocal cords. They are attached at the front, but they are loosely held at the back. Okay, so we have also studied how uh, there is a small opening between the vocal cords known as glottis. And then we have studied voiced sounds and voiceless sounds. You know, voiceless sounds are those sounds during the production of which the glottis remains open so that the air can escape freely through the vocal cords. And there are voiced sounds. They are sounds during the production of which the vocal cords or the vocal folds will remain closed, and so the air will have to push its way out. And when the air pushes its way out, the vocal cords vibrate, and those sounds, voiced sounds, are those sounds during the production of which the vocal cord will vibrate. And I have also provided you that tip to identify voiced sounds and voiceless sounds. You only have to place the tip of your finger on your Adam's apple, and if your Adam's apple vibrates, then that sound will be voiced. And if you feel only a bit of a tremor and nothing else, it will be voiceless sound. Now, we have also studied the articulatory system. This is the most important part in the speech, in the airstream mechanism, or this is the most important part as far as the production of speech sounds are concerned, because the articulatory system involves the oral cavity basically and the lips. Now, the oral cavity consists of the mouth. We have studied how you can classify the mouth. Then the oral cavity also includes your tongue, and we have studied how the roof of the mouth can be classified into three parts. There is the teeth ridge or the alveolar ridge, which is the hard convex pattern just above the upper, just behind the upper row of your teeth. And I have told you how you can identify the teeth ridge or the alveolar ridge because it has got that pattern. So stripes are there, so you can simply identify the alveolar ridge if you feel that part with the tip of your tongue. Then it is convex, it is protruded outwards. Then it is immediately followed by the convex part, the hard convex part known as the hard palate, and just behind the hard palate there is the soft palate, and the soft palate ends at a small finger like structure called uvula. Okay. Then we have also learned how to classify tongue. We have studied that the tongue can be divided into nearly 5 parts. There is a blade of the tongue, which is the part of the tongue, the front portion, that curved portion, that semicircular part that touches the alveolar ridge or the teeth ridge. That is the blade of the tongue. Then there is the tip of the tongue. Then the blade and the tip are together called as the apex. Then the part of the tongue that is immediately behind, or that is immediately not behind, that is immediately opposite to the hard palate, is called the front of the tongue, and the portion of the tongue that is immediately opposite to the soft palate is called the back of the tongue. Okay, so there are also lips, which helps in the production of sounds. We have studied how the position of the lips is crucial
as far as the clarity of speech sounds are concerned. Then we have also studied active articulators and passive articulators. This is where we stopped. Now we have learned how in the production of speech sound one articulator will move in the direction of another articulator which will be stationary. So in the production of speech sounds, there will be one articulator that will be moving, one or more articulators that will be moving. They are called active articulators, and there will be articulators that remain stationary, and they are called passive articulators. So we have studied that the lower lips, including the jaw and the lower row of your teeth and the tongue, are active articulators, whereas your upper lip, the upper row of teeth, and the roof of the mouth are always passive. So that much for revising what we learned in the last class. Now when we come to today's class, we are going to look at the classification and the description of speech sounds. So this is the most important part in this module. You have to learn how you can classify vowels, consonants, and also diphthongs. Now basically speech sounds can be classified into two groups, vowels and consonants. So നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന lessons ആണ് when they teach you in the lower classes that a e i o u are vowels and the rest are consonants. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ phonetics ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച vowelsനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, it is based on sound. Now ഇവിടെ we are going to look into a further more detailed level of classification. Now classification like varudhanu munbu, we are just repeating the definition of vowels. Vowels are voiced sounds during the production of which the air escapes through the mouth freely without any friction. So here നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സെമിസ്റ്റർ 1-ലോ 2-ലോ മറ്റോ സൗണ്ട്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് vowels are those sounds during the production of which the air stream has got a free passage through the mouth. മൗത്തിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് വവൽസും മൗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൺസണൻസും. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വവൽസ് ആർ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് മീൻസ് the vocal cords vibrate. The air will have to push its way out of the vocal cords, and as a result the vocal cords will vibrate. So all vowel sounds are voiced sounds, and some of the consonants are also voiced sounds. So basically you have to understand that all vowel sounds are voiced sounds during the production of which the air escapes freely through the mouth. ഇനി vocal cord നെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കടന്നിങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് there won't be any kind of blocking, there won't be any kind of friction. The air will simply pass through the mouth without any part objecting it. ഒരു ഭാഗവും ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാതെ it will have free passage through the oral cavity. അതാണ് വവൽസിന്റെ പ്രത്യേകത. They make the vocal cords vibrate, they have to push their way out, but once it comes out of the vocal cords, it will have a free passage through the oral cavity. So vowels are voiced sounds during the production of which the air escapes through the mouth freely without any friction. It means that during the production of vowel sounds, the active and passive articulators leave sufficient space for the air to escape freely and continuously. So അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ് പാസീവ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ഇവിടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ ഫ്രീ പാസേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും അവർക്കിടയിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് വിടും ഫോർ ദ എയർ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രീലി. ഫ്രീ ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെയർ വിൽ ബി ഇനഫ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, so it means that during the production of vowel sounds, the active and passive articulators leave sufficient space for the air to escape freely. For example, the last sound in the words she and he. Just ഒരു vowel sound example ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. E എന്ന് പറയുന്ന vowel sound as we see in the case of she and he. ഇപ്പൊ നമ്മൾ E ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. E അല്ലെങ്കിൽ O, O അല്ലെങ്കിൽ U, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും your mouth remains open and you can feel enough space within your mouth. വായുടെ അകത്ത് you have a hollow feeling, like when you say oh,
O. There is nothing blocking that sound within your mouth. നമ്മളുടെ നാവോ നമ്മുടെ പല്ലുകളോ ഒന്നും ആ സൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം ഡ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഡ ആ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും യു നോ ഹൗ യുവർ ടങ് ഗോസ് അപ്പ് against the roof of your mouth and it blocks there. D എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the tip of your tongue is pressed against the hard palate. Okay, just above the alveolar ridge. D, it nearly touches the alveolar ridge. It blocks there and then you say D. അതേ സമയം when you say O, when you say U, when you say A, your mouth remains open. There is nothing blocking there. അതുപോലെ തന്നെ T എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ T തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും your tongue will exert a great deal of pressure on your alveolar ridge. T. Okay. Okay. T. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you can feel that pressure there. Now ഇതാണ് difference. Vowels will have a free passage whereas consonants won't have a free passage during the production of vowel sounds. The active articulator and the passive articulator will leave enough space so that the air can escape freely. Okay. Now vowel limit. The highest level to which the tongue can be raised during the production of a vowel sound is called vowel limit. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു d, okay, d അല്ലെങ്കിൽ t എന്നൊക്കെ ഉള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ്. d അല്ലെങ്കിൽ t എന്നൊക്കെയുള്ള സൗണ്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you know that the tongue is raised. Not only raised, it touches your alveolar ridge or your hard palate. Anyway, it touches the roof of your mouth. അല്ലേ? അതേസമയം വവൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഫ്രീ പാസേജ്. എന്നിരുന്നാലും ചില വവൽസ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടത്തില്ല, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൽ തട്ടത്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടങ് ആൻഡ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് വിൽ ബി bare minimum. Okay, there will be only a bit of a space left, which means that the tongue is going to its maximum possible height. ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാവിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിനെയാണ് vowel limit എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാവ് എവിടെ തട്ടും? റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൽ തട്ടും and the sound will become a consonant. മനസ്സിലായോ? So vowel limit is the highest level to which the tongue can be raised during the production of a vowel sound. Now we come to the classification of vowels. Now മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ vowel sounds in a classify ചെയ്യുന്നത്. Okay, first one നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ the position of the lips. അതായത് ഒരു vowel sound ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിപ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് you can classify them into two, rounded and unrounded. Okay, the part of the tongue that is raised, നാവിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? Okay, front portion ആണോ, back portion ആണോ, central portion ആണോ? Okay, then the height to which it is raised, എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ നാവ് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ വവൽ ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ. എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലാണ് നാവ് പോകുന്നത്? നാവ് താഴെ തന്നെ കിടക്കുകയാണോ, അതോ ഒരു മീഡിയം ഹൈറ്റിൽ വരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. സോ right up front you have to know here that vowels can be classified into three. Vowels can be classified on the basis of three criteria. First one, the position of the lips. Second one, the part of the tongue that is raised. And the third one, the height to which it is raised. Okay, so lips in the position അനുസരിച്ച് നാവിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് then നാവ് പോകുന്ന ഉയരം അനുസരിച്ച്. Now we come to the first classification, the position of the lips. Now according to the position of the lips, vowel can be classified into two categories, rounded and unrounded. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലിപ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വവൽസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, റൗണ്ടഡ് വവൽസും അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസും. Now എന്താണ് റൗണ്ടഡ് വവൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വവല് ഉച്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, okay, right at the moment when you
finish uttering this sound, your lips will be more or less in a rounded shape. നമ്മളുടെ ലിപ്സ് ആ വവൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ലിപ്സ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദാ ഊ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഊ, ഓർ വെൻ യു സേ ഓ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യുവർ ലിപ്സ് വിൽ ബി റൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഒരു ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും വരിക, വന്ന് നിൽക്കുക. ഓ ഊ. ഓക്കെ, നൗ അങ്ങനെയുള്ള വവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? rounded vowels എന്ന് പറയുന്നത്. Rounded vowels are those vowels during the production of which the lips are rounded, that is lips are brought together with an opening between them that is more or less rounded. നമ്മൾ ലിപ്സിനെ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അവയുടെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് there will be an opening between them, so it looks more or less in a rounded shape. 4 വവൽസ് ആണ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഉ, ഊ, ഓ, ഓ. ഓക്കെ, സോ രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ് ആർ ദോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ദ ലിപ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓർ ന്യൂട്രൽ. നൗ റൗണ്ടഡ് വവൽസ് നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുവർ ലിപ്സ് വോണ്ട് ബി റൗണ്ടഡ് ഓർ ഇൻ അതർവൈസ് ദേ വിൽ ബി സ്പ്രെഡ്. അവ എന്തായിരിക്കും? പരന്നായിരിക്കും പോവുക, രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ലിപ്സ് വിൽ ബി എന്താണ്, ഒരു വളരെ ബ്രോഡൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ലിപ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓർ ന്യൂട്രൽ. ന്യൂട്രൽ മീൻസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ലിപ്സിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണോ അതേ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചുണ്ടുകൾ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ യു സേ എ, or when you say e. So ആ റൗണ്ടഡ് വവൽസുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും when you say e. So നമ്മൾ you draw your lips to either side of your cheeks. Okay, so when you say e, so lips are widely drawn and it will be in a it will be spread. Okay, it will be spread across your face. So ഇങ്ങനെയുള്ള വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? They are called as unrounded vowels. Okay, so u, u, o, o ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വവൽസും എന്താണ്? They are unrounded vowels. Okay, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. Then the part of the tongue that is raised. നാവിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വവൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട് വവൽസ് if the front portion of your tongue goes up, back vowels if the back portion of your tongue goes up, and central vowels. So ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വവൽസ് നമ്മൾക്കറിയാം. ടങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്. ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ദാറ്റ് ലൈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഹാർഡ് പാലേറ്റ് ആണ് ഏത്? front of the tongue, and the part of the tongue that lies immediately opposite to the soft palate is back of the tongue. So ഇവിടെ part of the tongue that is raised എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും front of the tongue hard palate ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ front vowel, back of the tongue soft palate ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ back vowel. ഇനി ഫ്രണ്ടിനും ബാക്കിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നാവിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ആ ഭാഗം ഹാർഡ് പാലേറ്റിനും സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ആ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? സെൻട്രൽ വവൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. So based on the part of the tongue that is raised, vowels can be classified into front vowels, back vowels and central vowels. Now front vowels are those vowels during the production of which the front of the tongue is raised towards the hard palate. Nammal paranju, if the front of the tongue is raised towards the hard palate, those vowels are known as front vowels. Now രണ്ട് examples ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. E and A. E and A. ഓക്കെ, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മുഴുവൻ വവൽസും ഫ്രണ്ട് ആണോ ബാക്ക് ആണോ സെൻട്രൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. സോ ജസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. ഇ ആൻഡ് എ ആർ ഫ്രണ്ട് വവൽസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നാക്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്. ഇ ഓക്കെ, ഒരു സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഓർ വെൻ യു സേ എ. Okay, so it is the front of the tongue that is involved.
Now, back vowels are those vowels during the production of which the back of the tongue will be raised towards the soft palate. So, back of the tongue ആണ് എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് back of the tongue വരുന്നത്. So, if you raise the back of the tongue during the production of a vowel sound towards the hard palate, towards the soft palate, that vowel is called as the back vowel. Now, രണ്ട് examples ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ and oo, ആ and oo. Okay, so when you say ah, like in the word father, father, when you say ah, it is the back of the tongue that is raised. Now, likewise, when you say oo, it is the back of the tongue that is involved. Now, central vowels are those vowels during the production of which the center of the tongue, that is the part of the tongue between the front and back, is raised towards the roof of the mouth between the hard palate and the soft palate. So, നാക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ front of the tongue-നും back of the tongue-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ central portion will be raised towards that part of the roof of the mouth which lies between the hard palate and the soft palate. Hard palate-നും soft palate-നും ഇടയ്ക്കുള്ള roof of the mouth-ന്റെ ആ central portion-ലേക്ക് നാക്കിന്റെ central portion raise ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ such vowels are called as central vowels. So, central vowels are those vowels during the production of which the center of the tongue, that is the part of the tongue between the front and back, is raised towards that part of the roof of the mouth between the hard palate and the soft palate. Now, examples, okay, that small a, like when you say the word cup, cup, okay. So a cheriya a is a central vowel, and also the sound like you use in the word girl, or when you use in the like the one you use in the pronunciation of earth, okay, or bird. Sound, it is central. Okay, now we come to the next classification of vowel sound based on the height to which the tongue is raised. Okay, നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാവ് എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സൗണ്ട്സിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. high or close vowels, low or open vowels, half high or half close vowels, half low or half open vowels. Okay, high or close vowels. എന്താണ് high or close vowels എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the tongue will go up to the maximum height possible. നാവിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ vowel limit പറഞ്ഞില്ലേ, so it will go to the maximum height. As a result, the oral cavity will be nearly closed. നമ്മൾ പറഞ്ഞു vowel sounds ന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവ എന്തായിരിക്കും, അവ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, but still there will be only a very little space left. Okay, so the oral cavity will be nearly closed. അതുകൊണ്ടാണ് നാക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓറൽ പാസേജ് ക്ലോസ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തും പറയും, ക്ലോസ് വവൽസ് എന്ന് പറയും, because there will be very little space left or the oral cavity is nearly closed. So that is why high vowels are also called as close vowels. ഇനി low vowels, നാവ് നമ്മൾ ഒന്നും പറയാതെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടാണോ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിയർലി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ പോസിബിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലോ വവൽസിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ടും പറയും, വി കോൾ ദം ആസ് ഓപ്പൺ വവൽസ്. ഇനി ഹാഫ് ഹൈ ഓർ ഹാഫ് ക്ലോസ്, അതായത് നാവ് ഉയരും, പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഉയരത്തില്ല, ഹൈയുടെ അത്രയും ഉയരത്തില്ല, അതിനേക്കാളും ഒരു 1/4 ഹൈറ്റ് താഴെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു അല്പം കൂടെ ഉയർന്ന ഹൈ പൊസിഷനിൽ വരും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഹാഫ് ഹൈ ഓർ ഹാഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഹാഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ അല്ല, അതിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി ഉയരത്തിലായിരിക്കും. സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/4 പൊസിഷൻ ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലോ ഓർ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻസിലേക്ക് വരാം. On the basis of the height to which the tongue is raised, vowels can be classified into 4: high or close vowels, low or open vowels, half high or half close vowels, half low or half open vowels. ഇനി ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. High vowels or close vowels are those vowels
during the production of which the tongue is raised close to the roof of the mouth. അതായത് maximum height വരും. So tongue ആരോട് ചേർന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? It will be close to the roof of the mouth. പക്ഷേ തട്ടത്തില്ല. തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ vowel sound will become a consonant. So there will be a little space left. So the tongue is raised and it will be very close to the roof of the mouth. Now examples ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ okay, പറഞ്ഞോ okay, the front of the tongue is raised very close to the roof of the mouth, and like when you say ooh. So അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗത്തിനെ അതിന് ഫ്രീ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നാക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you can touch the roof of the mouth, like when you say ooh, and then if you raise your tongue up a bit, you can touch or you can feel the roof of the mouth. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ high vowels എന്ന് പറയുന്നത്, because the tongue will come to a position that is very close to the roof of the mouth. Now ഇതിന്റെ നേരെ opposite ആണ് low or open vowels are those in the production of which the tongue is kept low, that is far away from the roof of the mouth. Roof of the mouth ൽ നിന്ന് far away ആയിട്ട് നമ്മുടെ oral cavity യുടെ ആ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആര് tongue എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so the tongue is kept low, that is it will be very far away from the roof of the mouth. Examples, okay, like when you say എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ you can feel the floor of your mouth. ആ മൗത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നാവിന്റെ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, like after saying the sound okay, or when you say okay, like American pronunciation when you say man, 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 okay, this sound is there. Or when you say cat, okay, British pronunciation same thaneyana when you say cat. Okay, so that tongue when pronouncing that as sound will be very close to the floor of the mouth. So ingane, so ipam ennu paranjittu നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിർത്താമെങ്കിൽ you can feel how open the oral cavity is. Then the oral cavity is completely open. That is why we call low vowels as open vowels. Okay, now we come to half high or half close vowels. ഇവിടെ നാക്ക് ഉയരും, പക്ഷെ എത്രത്തോളം വരത്തില്ല, ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് പൊസിഷൻ പോലെ അത്രയും വരത്തില്ല. Okay, so half high or half close are those vowels during the production of which the tongue is 1/3 distance away from close or high vowel position. ഞാൻ നേരത്തെ 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞു, it's 1/3, more or less the same. It is 1/3 position away from close or high position. അതായത് ഈ high പൊസിഷനിൽ നിന്ന് just 1/3 ഹൈറ്റ് താഴെ ആയിരിക്കും. Okay, so the tongue is just 1/3 distance away from close or high vowel position. അതായത് ആ 1/3 ഹൈറ്റോട് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ വരും, ഹൈ പൊസിഷനിൽ വരും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഹാഫ് ഹൈ വവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലോസ് വവൽസിന് ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉയർത്തേണ്ട. യു ക്യാൻ ബി 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് away from high or close vowels. So half high or half close vowels are those vowel sounds during the production of which the tongue is 1/3 distance away from close or high vowel position. An example is when you say you raise your tongue, but it would not go as high as when you say okay, because എന്ന് പറയാനായിട്ട് you needn't have to take that much effort. You can simply say rather than saying okay, so because of that exertion, your tongue will have a tendency to go a bit higher, thereby becoming a high or close vowel. So the example is Now half low or half open vowels are those vowels during the production of which the tongue is 2/3 distance away from close or high position. അതായത് ഹാഫ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഹൈ വവലിൽ നിന്ന് 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 2/3 ഡിസ്റ്റൻസ് away from ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് ഹയർ ദാൻ
low or open vowel. Low or open നേക്കാളും 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ മുകളിലോട്ട് വരും. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ 2/3 ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് വരും. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലായോ? So half low or half open vowels are those vowels during the production of which the tongue will be 2/3 distance away from high or 1/3 distance away from 1/3 distance higher than low. Okay, so clear analo? So is 2/3 distance away from close or high position, otherwise the tongue is close to low or open vowel position. Okay, so but ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/3 ഹയർ. ഓക്കെ, 1/3 ഹയർ. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ I'll explain this. You have to imagine this portion as the roof of your mouth. Okay, ഈ പൊസിഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക? റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ പോർഷനെ you have to consider it as the floor of the mouth. Okay, നാവിൻ്റെ ആ ഫ്ലോർ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. So this is the roof and this is the floor position and this is your tongue. Okay, this is your tongue. ഇത് നാവ് ദാ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ടങ് എനിവേ. നൗ ഇത്രയും ഉയരത്തിലാണ് നാക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, യു നോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. നാവ് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഇത് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണ്. ഇത് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദ ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ്. ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ഹാർഡ് പാലേറ്റ്, here you have the soft palate, and here you will have the uvula. Okay, that is how the roof of the mouth is. Here you have the alveolar ridge, the convex part just behind your upper row of teeth, and then there is the hard palate which comes immediately after that area with the striped pattern, thottu poragilulla concave area, hard palate. Then ivide you have the soft palate, and this is the central portion between the hard palate and the soft palate, and here you have the floor of the mouth, and this is your tongue. Okay, this is your tongue. Now if your tongue moves towards here, which is the front part of the roof of the mouth, the sound will be a front vowel, and if it comes as close as the roof of the mouth, it will be a closed vowel. അതേസമയം നാവ് ദാ ഇത്രയും ഉയരത്തിലേ വരുന്നുള്ളൂ, still it is going towards the front, it is still going towards the front of the mouth, so it is a front vowel, but ഇത്രയും ഉയരം വരാത്തത് കൊണ്ട്, ഇത്ര ഉയരം മാത്രം വരുന്നത് കൊണ്ട് it will be half close. ഇനി ഇവിടെ നോക്കേ, your tongue only rises this much. Okay, your tongue only rises this much, or you raise your tongue only this much. Now it is still a front vowel because എവിടേക്കാണ് നാവ് ഉയരുന്നത്? It is against the front portion of the roof of the mouth. Okay, so അതുകൊണ്ട് the vowel will be front, but ഉയരം എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ, so it is half open. ഇനി നാവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നാവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ്, ചലിക്കുന്നത് നാവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ഉയരുന്നതേ ഇല്ല. it is still a front vowel, but it is an open vowel. കാര്യം മനസ്സിലായോ? So if your tongue raises towards the front portion, and if it goes to the maximum height possible, it will be a closed vowel as well as a front vowel. Now if your tongue rises only this much, but still it rises towards the front portion of or if it rises towards the hard palate, it is still a front vowel, but it is half closed. Now if your tongue moves, if it rises but the front portion of the tongue rises against the hard palate, it is still a front vowel, പക്ഷേ since it only rises this much height, it is half open. Now if it remains nearly, if it lies or if it moves only a bit, if it does not go up altogether, it will be an open vowel, but still if the articulating part is the front of the tongue, it will be a front vowel. Okay, now the same way, if your tongue rises, but if it is the back portion of your tongue that rises, and if it comes towards the soft palate, nearly cutting that space in between,
it will be a close vowel, but it will be a back vowel. കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് നാവ് ഉയരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നാവിൻ്റെ പിറകു ഭാഗമാണ് ഉയരുന്നത്, പക്ഷെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ടങ്ങിനും റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് റൈസസ് to the maximum height possible, the vowel will be a close one because there will be very little space left. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ it is a back vowel because it is a back portion of your tongue that is rising and it is rising against the soft palate. So അങ്ങനെയുള്ള vowelsനെയാണ് നമ്മൾ back vowel എന്ന് പറയുന്നത്, as well as it is a close vowel. Now നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ the tongue rises but not as much as this much. ഇത്രയും വരുന്നില്ല. It is still 1/3 distance down. Okay, it is still 1/3 distance away from the maximum height possible. You call it as a half close vowel. It is half close as well as it is a back vowel because it is the back of the tongue that is rising. So back of the tongue is rising against the soft palate, but still it is 1/3 distance away from the close vowel position. You call it as a back vowel, which is half close. Now here again it is the back of the tongue that is rising, but it won't go that high. It will be 1/3 distance away from the open vowel position, or it will be 2/3 distance away from the close vowel position. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/3 ഹൈറ്റിലേക്ക് വരും, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/3 ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയായിരിക്കും. So if the back of the tongue rises but still it comes only to the half open vowel position, you call it as a back vowel, which is half open. Okay, so it is 2/3 distance away from the close vowel position, so it is half open, and since it is the back of the tongue that is involved, you call it as a back vowel. Now here the back of the tongue does not rise much. It remains close to the floor of the mouth, but the moving part, the articulating part is the back portion, and it slightly moves towards the soft palate. You call it as a back vowel, which is open, which means it is the back part of the tongue that is moving, not the front part, and it does not go that high. It does not go any high as the half open vowel position. അതായത് ഒട്ടും തന്നെ ഉയരത്തില്ല, but still നാവിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്, ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് പോർഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള വവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് vowels, back open vowels എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so ഈ ഒരു diagram you have to learn. Okay, ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. This is how you demonstrate the classification of vowel sounds on the basis of these two criteria, the height to which the tongue is raised and the part of the tongue that is involved. So first condition rounded, unrounded പറഞ്ഞു, it is simply based on the shape of your lips. Now here you have an even broader classification based on the part of the tongue that is involved, whether it is the front portion or back portion or your central portion like നമുക്ക് വരാം, and according to the height, whether it is close, half open or open. Now if it is the central part of the tongue that is moving, and if it moves towards the central part of the tongue can only move towards the central part of the roof of the mouth. Roof of the mouth ന്റെ central portion ലേക്ക് മാത്രമേ നാവിൻ്റെ center portion മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാക്ക് വളച്ചൊടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, which won't be healthy for you. So the central portion of your tongue can only move towards the central part of the roof of the mouth. Okay, so അങ്ങനെയുള്ള വവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെൻട്രൽ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഈ ഹൈറ്റ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ശരിക്കും എന്താ ഇവിടെ ഒരു വരയും കൂടെ നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡയഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വരയും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. So if the central part of your tongue goes this high, then it is എന്താണ്, it is half open. Okay, it is a half open central vowel. Now if it goes this high, it is a half closed central vowel. ഇനി നാക്ക് ഇത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ it is a closed central vowel. അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് റയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ക്ലോസ് ഹാഫ് ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാക്സിമം സെൻട്രൽ പോർഷൻ വരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യു വിൽ ഹാവ് ടു ട്വിസ്റ്റ് യുവർ ടങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Now
we come to an important area called as cardinal vowels. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണേ. Okay, now എന്താണ് cardinal vowels എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are a set of standard sounds, a set of standard vowel sounds. ഇത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലും വരുന്ന vowels അല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത 8 വവലുകളാണ്. Now these were designed by or these were എന്താണ് designated by Daniel Jones. Now ഡാനിയൽ ജോൺസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 8 സൗണ്ട്സ് ഡിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he wanted to give you absolute examples for all these 8 vowel positions. ഈ 8 vowel position കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തരണം. which means a vowel sound, ദാ ഇവിടെ ഒരു vowel sound വരും which is perfectly close and perfectly front. ഇവിടെ ഒരു vowel വരും which is perfectly half close എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ക്ലോസ് വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിലിട്ട് പിടിക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് 1/3 ഹൈറ്റിലായിരിക്കും. മീൻസ് 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ് അവേ ഫ്രം ക്ലോസ് വവൽ പൊസിഷൻ. നൗ ഹിയർ വിൽ ബി അനദർ വവൽ സൗണ്ട് which will be perfectly half open. അതായത് the part of the tongue will rise perfectly towards the front of the mouth and it will be 1/3 distance away from the open vowel position. Now here there will be a perfect open front vowel, which means the tongue will remain close to the floor of the mouth and it will move towards the front portion of the roof of the mouth. So perfect aayittulla sounds aanu. Okay, so there will be a sound that is perfectly front, perfectly close. There will be a vowel sound that is perfectly front, perfectly half close. There will be a vowel sound that is perfectly front and perfectly half open, and here will be a vowel which is perfectly front, perfectly open. Ivide perfectly back, perfectly open, perfectly back, perfectly half open, perfectly back, perfectly half close, and here there will be a vowel sound which is perfectly back, perfectly close. So എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാനിയൽ ജോൺസ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ in order to have clear sounds that are perfectly എന്താണ് ഈ ഓരോ പൊസിഷനിലും they will fall perfectly into each of these positions. Now again he wanted to have certain standards from which or with the help of which you can evaluate the position of vowels in your own language. നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഓരോ വവൽസിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും യു ക്യാൻ നെവർ കം അക്രോസ് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലോസ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലോസും ആയിരിക്കത്തില്ല. അതായത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി എന്താണ് the tip of the tongue that is moving towards the roof of the mouth. Okay, so it perfectly എന്തായിരിക്കത്തില്ല, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ആയിരിക്കത്തില്ല എവിടേക്ക് പോകുന്നത്, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പകരം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ കർസർ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും വരുന്നത്. Okay, which means it is still close, it is still front but not absolutely close, absolutely front ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ നിയർലി എവിടെ വരും, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരും. So you can scientifically measure how far it is away from the cardinal vowel 1. Okay, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. കാർഡിനൽ വവൽ 1ൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വവൽ എത്രത്തോളം ദൂരെയാണ്, നാവ് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അവർക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാനിയൽ ജോൺസ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, ദീസ് പെർഫെക്റ്റ് വവൽസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. സോ ഓക്കെ, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരുന്നതാണ്. Cardinal vowels are specially selected vowel sounds which can be used as points of reference to understand other vowel sounds. അതായത് മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള vowel sounds മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാർഡിനൽ വവൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഓർ സ്പെഷ്യലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓർ സ്പെഷ്യലി സെലക്ടഡ് vowel sounds which can be used as points of reference to understand the vowel sounds in human languages. Okay, മനുഷ്യന്റെ ഭാഷകളിലുള്ള vowel soundsനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാർഡിനൽ വവൽസിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എനി പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ളതല്ല, പകരം എന്താണ്, in order to phonetically understand
the vowel sounds of your own language. These have been designed by Daniel Jones. They can be used as points of reference with which vowels of particular languages can be compared. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. So cardinal position 1, ഈ സൗണ്ട് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ഈ സൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ ഈ സൗണ്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നാക്ക് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലോസും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ വരത്തില്ല, ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇത്രയും ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല, നാവിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ക്യാൻ കമ്പയർ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് വിത്ത് വിച്ച് വവൽസ് ഓഫ് എനി ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ്. Otherwise they serve as yardsticks. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ ആയിട്ട്, ഒരു മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ട്, യാർഡ്സ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. They serve as yardsticks to measure and understand the position of vowel sounds in any language. There are various systems of cardinal vowels, but the one that is generally accepted is the system of 8 cardinal vowels devised by Daniel Jones. പല ലിംഗ്വിസ്റ്റുകളും കാർഡിനൽ വവൽ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാനിയൽ ജോൺസ് കണ്ടെത്തിയ ഈ ഒരു 8 cardinal vowel system ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so there are various systems of cardinal vowels, but the one that you generally accept is the system of cardinal vowels devised by Daniel Jones. Now ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഡാനിയൽ ജോൺസ് കൊണ്ടുവന്ന cardinal vowel system. Now you can see 8 vowels marked here. This is cardinal vowel 1, this is cardinal vowel 2, this is cardinal vowel 3, this is cardinal vowel 4, this is cardinal vowel 5, this is cardinal vowel 6, this is cardinal vowel 7, and last one is the cardinal vowel 8. Okay, now അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം cardinal vowel 1 നോക്കുക, it is a front vowel and it is a close vowel. Okay, so this has got the highest degree of closeness, otherwise this is at the maximum height possible, or this is at the vowel limit. Okay, so adana cardinal vowel number 1 is a front vowel produced with the greatest degree of closeness, whereas cardinal vowel number 4 is a front vowel produced with the greatest degree of openness. Cardinal vowel 2 and 3 are at equal distance from cardinal vowel 1 and 4 respectively. Cardinal vowel 2 ഇതിൽ നിന്ന് 1/3 distance ആണ്. Now cardinal vowel 3 ഇതിൽ നിന്ന് 1/3 distance ആണ്. That is why we define them as they are two vowels which are at equal distance from cardinal vowels 1 and 4 respectively. Now cardinal vowel 5 okay, is a back vowel. Okay, is a back vowel. This is cardinal vowel 5 is a back vowel produced with the greatest degree of openness, whereas cardinal vowel number 8 is a back vowel produced with the greatest degree of closeness. This is cardinal vowel number 8. Now cardinal vowel 6 and 7 are at equal distance from cardinal vowel 5 and 8 respectively. നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ now this 6 and 7 are at equal distance from this one and this one respectively. Okay, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാർഡിനൽ വവൽ 1. ഓക്കെ, കാർഡിനൽ വവൽ 1 ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് അൺറൗണ്ടഡ്. ഈ സൗണ്ട് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺറൗണ്ടഡ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഉ ആൻഡ് ഒ ആർ ദ ഓൺലി സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ റൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ കാർഡിനൽ വവൽ 2 ഫ്രണ്ട് ഹാഫ് ക്ലോസ് എ സൗണ്ട് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് അൺറൗണ്ടഡ്. കാർഡിനൽ വവൽ 3 it is front half open unrounded. Cardinal vowel 4 it is front, it is open and it is unrounded because it is നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സൗണ്ട് ആണ്, it is unrounded. This is cardinal vowel 5, it is back, it is open, it is unrounded. Okay, cardinal vowel 5 unrounded കാരണം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സൗണ്ട് ആണ്. Now cardinal number 6, cardinal vowel number 6, which is a back vowel half open rounded. This is cardinal vowel number 7, it is a back vowel half close rounded. This is u. 8th cardinal vowel, it is a back vowel close vowel and it is rounded. So cardinal vowel 6, 7 and 8, these three are rounded and the rest are unrounded. Okay, the description ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
Okay, so 6, 7 and 8 are rounded, all the others are unrounded. Okay, ഇനി ഈ ഫിഗർ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും കാർഡിനൽ വവൽ. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക്. ആ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം, സോ ദാറ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഓരോന്നിനെയും എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. 1 2 3 4 5 6 7 8. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോഡ് ഇതാണ്. ഇന്ത്യയും ഈ എത്യോപ്യയും ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, യൂറോപ്പിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും, ഇന്ത്യയും എത്യോപ്യയും യൂറോപ്പിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ അമേരിക്ക കാണാൻ പോയി. എവിടെ പോയി? അമേരിക്ക കാണാൻ. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യയും എത്യോപ്യയും യൂറോപ്പിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ അമേരിക്ക കാണാൻ പോയി. എവിടെ പോയി? അമേരിക്കയിൽ പോയി. പക്ഷെ വഴിതെറ്റി, വളഞ്ഞ വഴിയാണ് പോയത്, വഴിതെറ്റി ചുറ്റി കറങ്ങി. ഓക്കെ, കറങ്ങി അവസാനം എവിടെ എത്തി? ഉഗാണ്ടയിലെത്തി. Okay, so this is the code. India, Ethiopia, Europe went to America, where they wanted to see America, but they lost their way, so they took a roundabout way, and finally they lost their way completely and ended up in Uganda. Okay, so ഈ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചോണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പം കാർഡിനൽ വവൽസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതേ ഡയഗ്രാമിൽ, കാർഡിനൽ വവൽസിന്റെ ഇതേ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കോഡൊന്നുമില്ല, ഇതൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ദ വവൽസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ പി. ഇംഗ്ലീഷ് ആർ പി ഹാസ് 20 വവൽസ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ 20 വവൽസ് ഉണ്ട്. 12 of which are pure vowels. അതിൽ 12 എണ്ണം പ്യുവർ വവൽസ് ആണ്, അവരെ നമ്മൾ മോണോഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് 8 of them are vowel glides or diphthongs. 8 എണ്ണം എന്താണ്? വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ കാർഡിനൽ വവലിന്റെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ 12 വവൽസ്, പ്യുവർ വവൽസ് ഈ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലോസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്, കാരണം നാവിന്റെ ഒരു ഇത്തിരി പുറകിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രണ്ട് വവൽ. ആൻഡ് നോക്കേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ക്ലോസ്, it is not even half close, it has got an in between position, so you still consider it more or less as a half close position. Okay, so ഈ രീതിയിലാണ് ഓരോ സൗണ്ട്സും ഇംഗ്ലീഷ് ആർ പിയിലുള്ള ഓരോ സൗണ്ട്സും വരുന്നത്. നൗ ആ ഷോർട്ട് വവൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് വവൽസിനെയും ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം നോക്കേ, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് വവൽ നമുക്കറിയാം അൺറൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് 4 സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഉ, ഊ, ഓ, ഓ. ബാക്കിയെല്ലാം അൺറൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അൺറൗണ്ടഡ്. ഇനി ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കേ, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഫ്രണ്ട് ആണ്, പക്ഷെ സ്ലൈറ്റ്ലി റിട്രാക്റ്റഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത്തിരി പുറകിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ്. ആൻഡ് ഹാഫ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സോ യു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഹാഫ് ക്ലോസ്. നൗ എ അൺറൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ ഹാഫ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ. നൗ ആ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ഓക്കെ, അൺറൗണ്ടഡ് ആണ്. It is the front of the tongue that is involved, and it lies more or less close to the open vowel position. It is open. Now comes a. Okay, a. Sorry, this is o. This is o. A എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. Because it is not a short vowel, it is a long vowel. So here you have got o, rounded, and it is the back of the tongue that is involved, and it lies close to the open vowel position. So it is rounded, back open. Now oo, here oo. Okay, it is rounded. It is the back of the tongue, but okay, perfectly back alla,
ഈ വരയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്രണ്ടഡ്, ഒരല്പം ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ്. ബട്ട് പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ക്ലോസ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് ക്ലോസ്. നൗ നോക്കെ, ആ ചെറിയ ആ, നമ്മൾ കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കിൽ വരുന്ന ചെറിയ ആ അൺറൗണ്ടഡ് ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം. Now ഇവിടെ നോക്കെ, it is a central vowel because it is the central part of the tongue that is involved. ഇനി the central portion തന്നെ എവിടെയാണ്? It lies more or less close to this half open position, so you classify that sound as half open. Now ഇത് നോക്കെ, എന്ന് പറയുന്ന sound, like the first sound that comes in the word about or around എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ചെറിയ sound. Now unrounded ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is obvious it is unrounded. Now it is central because it comes here. It's a central vowel and it is close to the half open position. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് 5 long vowels ഉണ്ട്. E unrounded ആണ്. നമ്മൾ E ഏതാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടത്, എവിടെയാ? ദാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടത്. So it is a front vowel as well as it is a close vowel. Then next comes U. എവിടെ വരുന്നത് നോക്കേ ഡയഗ്രാമിൽ? U നോക്കേ, it is a back vowel, it is a close vowel, it is a rounded vowel. Okay, so difference മനസ്സിലായോ? Whereas E is unrounded, front and close, U is rounded, back and close. Now comes the sound A. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ like in the word father, A. ദാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, കണ്ടോ? So എന്താണ്? It is not a front vowel. It actually comes between central and back vowel position. നമ്മൾ classify ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you classify it as a back vowel because position നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറെ കൂടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത്? back positionലേക്കാണ് വരുന്നത്. Now ആ താഴത്തെ വരയിലാണ് അതിന്റെ position, കണ്ടോ? Which means that it is an open vowel കാരണം tongue will be close to the floor of the mouth. So ആ എന്ന് പറയുന്ന sound, it is a back vowel, it is an open vowel and it is an unrounded vowel. Now next comes O. Then okay, diagram le O വരുന്നത് ദാ it is a back vowel ഇവിടെയാണ് and it has got an in between position, കണ്ടോ? And it is a rounded vowel. Since O, while pronouncing O, your lips will be rounded. So position എന്ന് പറയുന്നത് between half open and half close. It is a back vowel, it is a rounded vowel, its position is between half open and half close. ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ they have a tendency to list it as either half open or half close, but theoretically നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും it lies in that half open half close position. Now you come to the next sound, like you find in the word bird or girl or earth, like that. Now it is unrounded, it is a central vowel and again it is also between the half open and half close. ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. Okay, and it is a central vowel. അപ്പം ഇതുകൂടെ പഠിക്കുക. ഇതുകൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ദാ ഈ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സൗണ്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. E and E are here. E, E. Likewise U, U. Okay, then you have got A here, A. Now അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് okay, that is here. ഇതിന്റെ ലോങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. okay, so E, E, U, U, A, okay. Now A, that is here, A is here and A is here. So ആ സൗണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് പേര് അവർ ഒരുമിച്ചതാ ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. So here you have got A, which is small a. Here you have got long A, and here you have got that sound you frequently come across in American English. Okay, like when they say father, father, not father as in British English. Okay, so ആ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. E, E, U, U, A, A, and A. And here you have O, and here you have O. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി. ഇതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്നത് ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ്. ഡിഫ്തോങ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക്
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. I'll provide with an explanation. Okay, so see you in the next class. Till then, bye.